Rencontrer Warren Spector est toujours un immense plaisir. Game designer de génie, à l'origine ou ayant participé au développement de jeux cultes tels que Deus Ex, System Shock, Ultima Underworld ou encore Thief The Dark Project, Warren Spector est une personnalité attachante, disponible et quelqu'un de réellement passionné par son travail, ayant des idées bien arrêtées sur ce que doit être un jeu vidéo. Un grand monsieur qui a fondé son propre studio en 2005 avec Junction Point, au sein duquel il a relancé la carrière vidéoludique de Mickey. Racheté par Disney Interactive en 2007, son studio a sorti Disney Epic Mickey fin 2010, un jeu d'action-aventure en 3D exclusif à la Wii qui n'a pas su totalement convaincre la rédaction malgré son amour évident des personnages oubliés de la galaxie Disney et des idées intéressantes à l'image de ce pinceau magique qui permettait de modifier son environnement. Junction Point ou Warren Spector nous reviennent aujourd'hui avec une suite Disney Epic Mickey le retour des héros qui nous a été présentée fin mars à Paris par un Warren fatigué mais néanmoins désireux de partager ses intentions quant à ce nouveau Epic Mickey jouable en split screen. The first major goal of the game was to offer Wasteland Mickey and Oswald to players who don't own Wii's. We needed to be on all platforms. You know, it was the right decision to be on the Wii as an exclusive on the first title, reintroducing Mickey as a video game star and reintroducing Oswald just at all. But now we've had so many people ask to play it on other consoles that the time is right. So that's number one. Number two is I felt like the time was right to start playing with multiplayer storytelling. There are things that I think we need to be doing in games in the multiplayer space that people aren't doing or aren't doing the way that I would do them. And so this is our first experiment with that. There were also some things that, you know, I knew we could do better if we had another chance. And luckily, Disney Epic Mickey was successful enough that we get to make a sequel and improve our camera system, give every character a voice, introduce the idea of songs to communicate emotion and story, really make the idea that playstyle matters, matter. Voici donc les objectifs de... pardon, c'était pas fini. The most important thing to me is letting Oswald shine, letting him be a star. Fan absolu de Disney, Warren Spector avait su communiquer sa passion à travers le premier jeu et l'incroyable travail d'historien réalisé sur les personnages Disney tombés dans l'oubli, véhiculés par les Wastelands, une contrée accueillant les has-beens des dessins animés qui ont bercé notre enfance. Avec Disney Epic Mickey le retour des héros, le game designer Fanboy et son équipe ont fait connaître leurs intentions, développer un gameplay coopératif, réaliser des versions sur console HD et donner à leur jeu une nouvelle identité plus proche de la comédie musicale. Un concept intéressant sur le papier, mais un peu abscon dans les faits. Est-ce que cette suite reste un jeu d'aventure-action ou se rapproche-t-elle davantage d'un rhythm game? Well, I have to be clear about this. I have lots of ideas about how to use songs as an integral part of gameplay. But this is just the first step. If I try to do the crazy, oh my gosh, I'm doing an interactive musical comedy, I'd probably get run out of the game business on a rail. I mean, it'd be the last game I ever make. So this is a test. The songs are used to communicate the story. They appear in our cinematic sequences. And if you don't want to listen to the music, you don't want to hear the songs, you can escape out of them and just go on with the game. I think they're cool, they're funny, they're great songs. I have faith in gamers that they're going to get it and they're going to enjoy it. If they do, maybe we get to do something crazy in a couple of years. If they don't, maybe I abandon my hopes of making an actual interactive musical comedy someday in the future. But I would say this is a game with songs. I think of it as a musical, but I don't want gamers to be scared off by that, that's for sure. La musique est ainsi signée par le prolifique James Dooley, qui a travaillé pour le cinéma en étant resté très longtemps l'assistant de Hans Zimmer sur des films tels que Gladiator, Madagascar ou encore les Simpsons The Movie. On lui doit également les compositions de la série Pushing Daisies, pour lesquelles il obtint un Emmy en 2008, et des jeux vidéo Socom, Epic Mickey et Infamous 2. Mais l'aspect comédie musicale de cette suite, aussi neuf soit-il, ne doit pas faire oublier l'idée du Playstyle Matters, le style compte, qui permettait au premier Epic Mickey de bénéficier d'un gameplay plus ouvert, où les actions des joueurs avaient des répercussions dans leurs interactions avec les PNJ. Une idée toujours présente dans le retour des héros. With the original game, we got to a point where we were testing the game with consumers and found that we were appealing to an audience that had not played Deus Ex, Knights of the Old Republic, Grand Theft Auto, Fable, Mass Effect. You know, the games that have made choice and consequence a part of the vocabulary of every gamer. And so we had to introduce them to that idea. Actually, in the same way that we're introducing the idea of songs in games in a small way here, we introduced the idea of choice and consequence, that playstyle matters, in a small way in the first game. Players responded really well to that. 37-year-old women, 8-year-old boys, 32-year-old men, 26-year-old women. They all responded well to the idea that what they did made a difference. So now I'm comfortable, and we're comfortable,
taking that to the next level. Cet autre niveau touche également l'aspect technique du jeu. Pour le premier Epic Mickey, Junction Point a réuni une équipe, développé un monde, un gameplay, un moteur, et ce, tout à la fois. S'ils utilisent aujourd'hui le même moteur graphique pour la version Wii, un tout nouveau moteur a été mis au point par le studio Blitz Games pour les versions sur console HD. La version alpha, présentée lors de l'event parisien, n'avait rien de bien spectaculaire, il faut bien le reconnaître. D'autant plus qu'en mode coop, le split screen ne sera pas dynamique, comme c'est le cas depuis quelques temps sur la série des Lego Harry Potter et autres Lego Pirates des Caraïbes. Ceci dit, il leur reste quelques mois pour optimiser leur moteur, le jeu étant prévu pour septembre prochain. Mais ce qui nous a également interpellé, c'est l'apparition d'une espèce de télécommande électrique manipulée par Oswald, Mickey étant quant à lui toujours équipé de son pinceau magique. Du coup, quelles interactions peut-on attendre de ces deux personnages jouables? If I revealed what happens when you cross the streams, players would miss out on the fun of finding out for themselves. In Ghostbusters, you're advised not to cross the streams. In this game, I advise players to try it and see what happens under different circumstances. You'll have fun. Voilà qui est bien mystérieux. Espérons du coup que le jeu nous réserve pas mal de surprises de ce type, tout en sachant gommer les imperfections du premier volet, qui manquait de rythme et souffrait d'une maniabilité perfectible. Mais nous n'avons pas résisté à l'envie de demander à Warren Spector si l'on pouvait escompter le retour des niveaux 2D, l'un des points forts du premier jeu. Cette réponse conclura d'ailleurs ce petit reportage consacré à Disney Epic Mickey, le retour des héros. You know, you're the first person who's asked me that. Yes, we're not showing any right now. It's just our announce event. We just hit alpha, you know. But yes, we actually have two kinds of 2D levels now. The old ones, like in the first game, which are directly inspired by Mickey cartoons. We've got a bunch of them. And in fact, the response to the 2D levels in the first game was so positive that I mean, they were just in English we say a palate cleanser. They were just a little thing, you know, and a amuse bouche. And people loved them, so we took them to another level. They're actually much more fully developed platforming levels this time around, or they will be when you get to see them. But we also wanted to create sort of pseudo 2D levels where Mickey and Oswald could use their abilities to explore 2D sort of worlds. So we have a whole different kind of 2D level, which we are showing off right now at our announce event. And they play out somewhat differently, but they're equally cool, just differently cool, you know? Yeah, thanks for asking that.